ஜெய் மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது 2 கைகளை அன்னையின் முன் வைத்துக் கொள்ளுவோம். அன்னையின் புகைப்படத்தை பார்த்து கொள்ளலாம். எண்ணங்களற்ற நிலையில் நாம் நமது 2 கைகளையும் அன்னையின் முன் வைத்துக் கொள்ளுவோம். அன்னையிடம் இருந்து வரும் நுண்ணதிர்வுகளை உள்வாங்கிக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து என்னுடைய இதயத்திற்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தங்களது பொற்பாதங்களை என்னுடைய சகசாரத்தில் வைத்திருக்குமாறு நாங்கள் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி தாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களது இதயத்தில் இருக்கும்படி நாங்கள் மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை இந்த மாயையிலிருந்து அகற்றி நாங்கள் எப்பொழுதும் யதார்த்தமான நடப்புகளில் இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே உண்மை, தாங்களே உண்மை, மற்றவையெல்லாம் மாயை. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் அருளினால் நாங்கள் ஆத்மாதான், ஆத்மாவை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. எங்களிடம் இருக்கும் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் எங்களது அறிவு மற்றும் மனம் எல்லாவற்றையும் தங்களிடம் சரணாகதி அடைய செய்கின்றோம் என்ற இந்த சிறிய பிரார்த்தனையுடன் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியை வணங்கிக் கொண்டு நாம் அனைவரும் கூட்டாக நமது குண்டலினியை உயர்த்தி பந்தன் கவசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்பொழுது நாம் 3 மகா மந்திரத்தையும் அதன் பின் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி மகாகாளி त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இப்பொழுது நம்மை நாமே சமநிலைப்படுத்திக் கொள்ளலாம். பேலன்சிங். இரண்டு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிபூமி மாதா ஆவீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது சூட்சும சரீரத்தை பாதிக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் பாதாக்களையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மாதா மூலமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ பூமி ஆதிபூமி மாதா சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இப்பொழுது மெதுவாக நமது இடது நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்து கொள்ளலாம். நமது கவனம் இடது உள்ளங்கையிலும் நமது சகஸ்ராரத்திலும் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது இடநாடியை பாதிக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் தயவு செய்து பூமி மாதா மூலமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களது இடது நாடியை பாதிக்கும் அனைத்து கடந்த கால எண்ணங்களையும் எங்களிடம் இருக்கும் சோம்பேறித்தனத்தையும் மற்றும் தேவையற்ற எதிர்மறை சக்திகளையும் தயவு செய்து நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ இடநாடி சுவாமினி சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री इडनाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। சிறிது நேரம் நமது கவனம் இடது உள்ளங்கையிலும் நமது சகஸ்ராரத்திலும் இருக்கட்டும். இப்பொழுது பிங்கள நாடி சுத்திகரிப்பு. வலது கை மடி மீதும்
இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்வோம். நமது கவனம் வலது உள்ளங்கையிலும் நமது சகஸ்ராரத்திலும் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது பிங்கள நாடியை பாதிக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும், அனைத்து எதிர்கால எண்ணங்களையும், தேவையற்ற எதிர்மறை சக்திகளையும் தயவு செய்து ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களது பிங்கள நாடியை பாதிக்கும் அதிகப்படியான வெப்பத்தையும் தயவு செய்து நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களது கவனம் தூய்மையாக இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது கவனம் எப்பொழுதும் தங்களது பொற்பாதங்களிலேயே இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ பிங்கள நாடி சுவாமினி சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री पिंगल नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. சிறிது நேரம் நமது கவனத்தை இடது உள்ளங்கையிலும் நமது சஹஸ்ராரத்திலும் வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் நமது பிங்கள நாடி தூய்மை அடைவதற்கு முழுமையாக பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது இடது கை மடி மீது மெதுவாக நமது கவனத்தை சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு செல்லலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து சக்கரங்களையும் தூய்மைப்படுத்தி தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானம் முழுவதும் எங்களுக்கு எண்ணங்கள் அற்ற நிலையை தாருங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்திலும் சமநிலையிலும் இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ சுஷும்ன நாடி சுவாமினி சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். நமது கவனம் இரண்டு உள்ளம் கைகளிலும் நமது சகஸ்ராரத்திலும் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ சுஷும்ன நாடி சுவாமினி சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सुषुम्न नाडी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஓரிரு நிமிடங்கள் நம்ம தியானத்துல இருக்கலாம். இப்போ மெதுவாக நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம். இடது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது இடது மூலாதார சக்கரத்தில் தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா ஆவீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் அருளினால் நான் குழந்தை போன்று கள்ளம் கபடம் அற்று இருக்கின்றேன். ஸ்ரீ மாதாஜி, by your grace I am innocent. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் அருளினால்
நான் குழந்தை போன்று கள்ளம் கபடம் அற்று இருக்கின்றேன். ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமக. சிறிது நேரம் நமது கவனத்தை இடது மூலாதார சக்கரத்தில் வைப்போம். இப்பொழுது மெதுவாக நமது கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயர் ஆவீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களிடம் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளை நீக்கி எங்களுக்கு எங்களது வலது மூலாதார சக்கரத்தின் பண்புகளையும் சக்திகளையும் கொடுத்து அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது ஆத்ம முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளை நீக்கி எங்களது ஆத்ம முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்து தாருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, you are Sakshat Shri Kartikeya in our right Mooladhara Chakra. Mother, please remove all the obstacles in our spiritual ascent. You are the killer of all the devils and demons. சிறிது நேரம் நமது கவனத்தை வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். இப்போ மெதுவாக நமது கவனத்தை நடு மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது நடு மூலாதார சக்கரத்தில் தாங்களே ஸ்ரீ கௌரி கணேஷா ஆவீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் குணநலன்களாகிய தூய்மையையும் ஞானத்தையும் பவித்திரத்தையும் அறிவையும் ஞானத்தையும் கொடுத்து அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, வெரிலி யூ ஆர் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கௌரி கணேஷா. மதர், ப்ளீஸ் கிவ் அஸ், bless us with chastity, purity, wisdom and innocence. தூய்மையையும் பவித்திரத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுத்து அருளுங்கள் தாயே. குழந்தை போன்ற கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையும் கொடுத்து அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, மதர், ப்ளீஸ் மேக் அஸ் இன்னசென்ட். மதர், ப்ளீஸ் மேக் அஸ் இன்னசென்ட். நமது கவனத்தை நடு மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து நாம் இப்பொழுது ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சிஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्वितं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वश्मि सत्यं वश्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवशोधारम् अवधाधारम् अवधाधारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चादात् अवपुरस्तादात् अवोधरादात् अवदक्षिणादात् अवचोर्ध्वादात् अवादरादात् सर्वदो मां पाहि पाहि समन्दात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगति तं द्वत्तो जायते सर्वं जगति तं द्वत्तश्लिष्टति सर्वं जगति तं द्वयि लयमेष्यति सर्वं जगति तं द्वयि प्रत्येदि द्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मक त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य पर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारग परतरग अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं ककार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारग शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्तिकी सैषा गणेश विद्या कनकऋषिगी निश्रुत गायत्री छन्दक गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं कदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतिये पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरग नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमदपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः இப்போ மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு செல்லலாம் இடது கை மடி மீது வலது கை நமது நடு நாபி சக்கரத்தில் இருக்கட்டும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री माताजी எங்களது நாபி சக்கரத்தில் தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாவீர்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து நாங்கள் எப்பொழுதும் திருப்தியாகவும் மனச்சாந்தியுடனாகவும் மன அமைதியுடனும் இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள் நாங்கள் லக்ஷ்மி தத்துவத்திலிருந்து மகாலட்சுமி தத்துவத்திற்கு முன்னேறுவதற்கு அருள் செய்யுங்கள் தாயே ஸ்ரீ மாதாஜி ப்ளீஸ் மேக் us satisfied. Mother, please make us peaceful. Mother, please make us generous. Mother, please help us to ascend from Lakshmi Tattva to Mahalakshmi Tattva. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது நடு ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம் வலது கை நமது நடு இதய சக்கரத்தில் இருக்கட்டும் ஸ்ரீ துர்கா மாதா ஜெகதம்பா சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री माताजी எங்களது இதய சக்கரத்தில்
தாங்களே ஸ்ரீ துர்கா மாதா ஜெகதம்பாவீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து நாங்கள் பயமற்றவர்களாகவும் தன்னம்பிக்கை உடையவர்களாகவும் இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது இதயத்தை எப்பொழுதும் தங்களது அன்பினாலும் கருணையாலும் நிரப்பச் செய்யுங்கள் தாயே. Mother, please make us courageous. Mother, please make us self-confident. Mother, please fill our hearts with your love and compassion. இப்பொழுது மெதுவாக நமது வலது கையை இடது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம். ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो நமக. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது இடது விசுத்தியில் தாங்களே ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா ஆவீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் அருளினால் நாங்கள் தூய ஆத்மா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் அருளினால் நாங்கள் குற்றமற்றவர்கள், ஏனென்றால் நாங்கள் தூய ஆத்மா. ஸ்ரீ மாதாஜி, by your divine grace we are not guilty at all, as we are the pure spirit. சிறிது நேரம் நமது கவனத்தை இடது விசுத்தியில் வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். இப்பொழுது மெதுவாக நமது கவனத்தை வலது விசுத்தி கொண்டு செல்லுவோம். வலது கை மடி மீதும் இடது கை நமது வலது விசுத்தியில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ விட்டல ருக்மணி சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது வலது விசுத்தியில் தாங்களே ஸ்ரீ விட்டல ருக்மணியும் ஆவீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுடைய இனிமையான பேச்சிற்கும் இனிமையான நடத்தைக்கும் காரணமாக இருக்கின்றீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் இனிமையாக பேசுவதற்கு அருள் செய்யுங்கள். சிறிது நேரம் நமது கவனத்தை வலது விசுத்தியில் வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். இப்பொழுது மெதுவாக நமது கவனத்தை நடு விசுத்திக்கு கொண்டு செல்லலாம். நமது வலது கையில் இருக்கும் நுண் அதிர்வுகளை நமது நடு விசுத்தி சக்கரத்தில் கொடுக்கலாம். ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो நமக. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது விசுத்தி சக்கரத்தில் தாங்களே ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரும் ஆவீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் சாட்சி பாவனையுடன் இருப்பதற்கு அருள் செய்யுங்கள். எங்களை இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதற்கும் அருள் செய்யுங்கள் தாயே. நாங்கள் எப்பொழுதும் பிறரிடம் இனிமையாக பேசுவதற்கும் நாங்கள் கூட்டாக இருப்பதற்கும் அருள் செய்யுங்கள் தாயே. Shri Mataji, please make us part and parcel of the whole. Mother, please make us a detached witness. Mother, please make us a collective being.
இப்ப மெதுவாக நமது கவனத்தை நடு ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம். இப்போது நாம் லார்ட்ஸ் பிரேயரை கூறலாம். இடது கை மடி மீதும் வலது கை நமது நடு நெற்றியிலும் இருக்கட்டும். Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on this earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on this earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. சிறிது நேரம் நமது கவனத்தை நடு ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். இப்ப மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்லலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்தமைக்கு எங்களது கோடானு கோடி நன்றிகள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களது ஆத்ம விழிப்புணர்வை நிலைநிறுத்தியதற்கும் கோடானு கோடி நன்றிகள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது பூரண சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நாங்கள் தங்களுக்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து அருளுங்கள் தாயே. இப்பொழுது ஸ்ரீ நிர்விசாரிதா சாக்ஷாத் என்ற மந்திரத்தை கூறி ஓரிரு நிமிடங்கள் எண்ணங்கள் அற்ற நிலையில் தியானத்தில் இருக்கலாம். அதற்கு பின் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள் உரையை கேட்கலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
இப்பொழுது நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள் உரையை கேட்கலாம். The prophet are born and create a ripple in our consciousness. A new dimension to our understanding, to religion, dharma, which has to be assimilated and has to be understood that whatever the previous prophets have said has to be culminated into something else. So, as we can say, Muhammad Sahib has said that all these prophets who have come on this earth have created a new ripple and also has sustained human beings with a newer evolution, a newer folly age opening into them. The idea of human beings of newness is that we have to give up all that is old and we have to become new. Or they think that newness means absolutely a juxtaposition condition in which one has to rise. And this is the cause of the folly of many people in the West as well as in the East. Whenever a new theme starts, like we can say that first of all, a great saint came on this earth and he found that the people are following the idol worship in a very wrong way. Because it is said in the Bible that whatever is created by Mother Earth should not be reproduced and worshipped. So they created another extreme religion out of it, saying that nothing should be worshipped, but it is said whatever is produced by the Mother Earth. So there are so many such things all over the world which are created by the Mother Earth. So they should not be worshipped by reproducing them and making images out of them. When such a prophet died, saying that this should not be done, one should not worship images, the other side of it started the extreme, going to the extreme that there should be no worship even if the Mother Earth has created. So all the human beings were divided into extreme conditions. One situation comes in where one has to say that this should not be done. So people take up that theme and just start building up onto that and saying that this should not be done as told by the Prophet. Of course, after the death of the Prophet, when the Prophet is living, nobody listens to him. They all torture him, bother him, do all kinds of things, and ultimately they may even kill him. Then another point is, every prophet is born at a different period of time. So depending on the time when he is born, he talks of a particular problem. Say when Muhammad was born, Muhammad Sahib said very clearly that you should not drink. So people said that all right, we will not drink but we can smoke. So he had to rectify himself. He said, I am the last who has come, but he found that it is not so. So he came back again as Nanaka to tell people that do not smoke also. Like that, the persons or the group of persons who follow one incarnation go to another extreme
and try to push down all the traditions, all that has come so far built up, like cutting the whole tree and start their own tree, which is artificial. Then the quarrel started when Muhammad Sahib was driven to another level, and then Nanak's disciples were driven to another level where they just thought they have no relationship with each other, which is not true. Afterwards also, so many such things have happened in this world. We can see that any revival starts, people go to the extreme of it and get completely ruined. In Christianity, you will find the same thing happen. When Christ came in, whatever problems he faced, he talked about them. But the main thing he had to talk about the resurrection, about the ascent, and he talked about the ascent. He talked about the spirit, and in his resurrection he showed that he ascended. But people did not stick to that point. They never thought that you have to ascend in Christianity. Nobody bothered that you have to ascend. They took a small little things from somewhere. Also, a person came later on called St. Paul, who was not at all with Christ or anything. He started a religion of Christianity which was all absurd, against Christ, anti-Christ. None of these prophets have discarded any prophet who came before them. Now the problem came in that one has to integrate. And Muhammad Sahib knew that a day will come when this integration problem will start. And he talked a lot about Sahajya in the sense, he said, when the resurrection time will come. He talked more about resurrection than about doom time. Most surprising thing is about Qayamat. He spoke very little. He spoke really about the resurrection time, because that was the problem. The problem that they face, they talk about. I've told you how Buddha talked only about Atma Sakshatkara and not about God, because those people who went to God or thought of God or just studied God thought they were gods themselves. So he said, you must get your self-realization. Then Mahavira, who talked about the hell, where people can go, because that was his job, the part of it and the part of it and the part of it and the part of it. These are the different aspects of human beings which they had to awaken. Different aspects. When Muhammad Sahib started teaching people to do namaz, people used to laugh at him. What is he doing? Why does he want us to put hands like this? Why does he want us to sit down or put our hands on the knees? Now you understand, as Sir Yogis, what it means, that he wanted us to improve our nabis first, our dharma first. All this movement was to jerk out the kundalini, but without realization being there, namaz would not work out. You may break your knees, you may do what you like. But the extremes people catch hold of it and not the reality. And they make a fuss out of it, and they may create a big organizations and things, and that's how it is brought. So when he said that Allahu Akbar is to be said with your fingers in your ears, you all say that, isn't it? All the Sahajogis say with this finger in their ears, Allahu Akbar. Because this is the finger that represents the Vishuddhi. And the Vishuddhi chakras, deity Shri Krishna, becomes the Virata, the Akbar. So when you say about Akbar, you have to put your fingers into your ears and you have to say Allahu Akbar. Whole relationship and everything was never understood. For Indians, Shri Krishna was their avatara. For Western people, Christ was their avatara. For other people of Arabistan, Muhammad was their avatara. How can that be? They are all related to each other. So how to relate it to each other is a problem of Sahajya.
When they come from different communities and different fixed ideas, it's impossible to stir them and tell them that you are all one. We talk of Hindu-Muslim unity. For example, Muhammad Sahib didn't know there were problems like that, but Nanaka did say, we have come to do Hindu-Muslim unity. But in the outside, if you do the Hindu-Muslim unity or any unity, it doesn't work out. It doesn't work out in the outside relationship. Even your brother may not be your own brother. If it is working outside. But if the spirit is awakened within you, then spirit is the one which is the connection with the whole, with the Virat, with Akbar. When Akbar is to be felt, you have to have your realization, otherwise you are just talking in the air. You don't know who is this Akbar. You have to get connected to that Virat, and that Virat is the primordial being. We are actually not integrated at all because we have different incarnations. Even if you are not absolutely atheist, even if you don't say that you do not believe in God or believe in something else which is anti-God, even if you believe in God, you believe in God in fragmentations, in his different aspects. But you don't see him in collectivity. You have to see that he is one God. Everybody says he is one God. Of course he is one God. I am one person, but I am also a housewife. I have to do some work for my household. I am also a sister of somebody. I am also your mother and mother of my own children and also a grandmother. So I have so many various aspects of my work which I do. One person has to do it. When we talk of God as one, we think he is Rock of Gibraltar, just one piece. Even Rock of Gibraltar, if you go and see, it is not one piece. Anything in this world you cannot say is one piece. It has to be a compound or a mixture of something. Then how can God be just one piece hanging in the air like one? God is one. So we'll not have any other aspect of God. God has many aspects, which one has to understand. So there are two concepts which work out in this world, I feel. One is that they believe that there is only one God and there cannot be many aspects of God, which is wrong. Christ has said, those who are not against me are with me. So this kind of a mental conception about God, that he is just like Rock of Gibraltar. See now this pendant you have done it, there are so many lights. They are all giving one light to all of us. They are not giving separate lights, are they? How are they fighting with each other? What is the fight going on? They are adding to the same light. This is one pendant, but we have so many lights. We cannot do with one light. At different periods, a person has to be born. Every period, a person had to be born to enlighten one aspect of human awareness and consciousness. Variety has to be there because human beings are varied. And the variety is that supposing you are supporting somebody's right-sidedness, then there should be somebody who will come and support the left-sidedness. And it is all done so well within us, but it is only human beings in their obstinacy and in their ignorance cannot see it. We all are made the same way, if you see in the whole world. Of course, there is variety in appearances. Maybe an Indian looks like an Indian, and but in India only you can see Indians have so many different faces. You can find all colors and all kinds of things on their faces. In India is the only place where you find all kinds of people. You can have people like Russians,
You can have people like Japanese, Chinese, you can have people like Africans. All kinds of people are in this country to show that all people can be called as one race as Indians. Now, it is not always ignorance that makes people forget that we are all one. Every human being laughs the same way. Does he laugh in a different way? If he has to eat the food, he masticates the same way. He cries the same way. When he cries, his crying is the same. His actions are the same way. If a woman is angry with her husband, yesterday I saw Birju Maharaja's program with my brother, and I was amazed how universal we are in our expressions. He was showing how a woman gets angry with the husband and how she behaves. If you see those actions which are depicted, you will be amazed that they are done by all the women all over the world. And the reaction of man, if you want to see, all the men act in the same way. My husband was secretary to Shastriji, you know that. And he went with Lal Bahadur Shastri to Tashkent at his last time. But also he went once to Yugoslavia. And there, who was it? General Tito was where? Huh? Yugoslavia. And General Tito's wife, you see, got very friendly with Mrs. Shastri. Both were very friendly. So Shastriji warned his wife, see now, you are great friends, and now don't start crying like an Indian woman when you leave. So poor thing was controlling her tears all the time. But she told me I was controlling, but it is she who started crying. And such a lot, and then she started crying loudly, hugging me. So I just could not control myself. I also gave in, I also started crying. And both the husbands started looking at the ground. So basically, all the women, all the men in the whole world react the same way to a situation. And you can see their reactions very clearly when it comes to children. They all act in the same way, in the same manner. Supposing they hear that two children are caught up in the air somewhere or something is happening to them, the whole world will be worried about them, how they are going to be saved. Something must be done to save them. The whole world will be praying to God, oh God, please save these two children are caught up there somehow or other. Everybody will be worried as if their own child is there. Even when it comes to death, I've seen that. When there was the spacecraft was going to land, and people were worried that they may be lost. I know in every masjid, in every temple, in every church and everywhere, they were Americans. Nobody thought of Americans, what religion, anything. To them it was a part of human beings, you see. The human bondage started acting. That time they never thought what country they were, what Americans have done to Indians, nothing of the kind. They just thought, oh God, these people are, oh God, please save them. Everybody prayed to them, prayed to God and prayed for them that they should be saved. That time, what had happened to us? How did we forget? We touched the reality at that time. And that is what it is. Anybody who tries, these Jews, when they were troubled by Hitler, everybody's sympathies were with them. But when these Jews started troubling the Muslims there, everybody's sympathies were with Muslims. Then why don't you think on religion? Even the Jews had sympathies with Muslims. Then we don't think what differences we have with them. None of the people I heard said, all right, they are punished or it's all right. Not even Jews. So the part that is within us, which is human, becomes absolutely troubled when we see some other human being is tortured. Of course, with these horrible ideas of fanaticism or maybe fear or maybe aggressiveness or whatever it is, we may try to be cruel. If you ask the people of Germany
how do they feel about the massacre? They just put down their heads. They said, we don't know, we were not ourselves. How we did it, we don't know. How it happened, we just don't know how it worked out. So when the violence is over, you just start feeling, oh God, I am a human being, they were human beings. So this oneness comes in. The feeling, the awareness comes in. It is not so in the animals so much. If they have to work, if they have to be active, they will be together. But if something dies, they are not bothered. Even if a child, or say of a monkey, is sick, the mother will be worried. She'll be screaming, shouting. But if the thing is dead, she will just throw away the child on one side and get up. It's only the human beings who can feel that oneness. So in our nest, this was given to us by Sri Krishna's advent. He gave us this awareness of human, or he keeps that awareness within us. We have to accept him as a person who gives us this awareness of human relationship. And whenever there has been problem, like this, somebody told me that in Somnath people believe that Sri Krishna came as Muhammad Ghazni to give lessons. So many Hindus believe. It was Sri Krishna who came as Muhammad Ghazni to give a lesson to these horrible Brahmins who were making money out of that temple. So many Hindus believe that. That to punish these horrible Brahmins who were making money, he had to come as Muhammad Ghazni to break that idol which was giving them so much money, and they were making all kinds of you can say extractions from the poor devotees who were devoted to that temple. It was only he could do it. So we have to understand that when we are not integrated, we cannot feel the integration of our being. We are not integrated, that we have to realize. Our mind works in one way, our heart works in another way, our liver works in another way. As I told you, I am quite surprised that when they have told that don't drink, those people who follow these religions still go on drinking. But apart from that religion, forget it. They see a man going into a pub and falling and faltering, coming out, still they enter into the same to get to the same situation. Why? Because the mind tells them not to do it. Mind says don't go. The brain says don't go. But their heart is weak. They cannot. The habits. All the habits come through this kind of disintegration. We are so disintegrated within ourselves that if a person wants to do something, he just does the opposite of it. And that is the reason why we accept this kind of juxtapositions in life, what was told by him about music and about everything. நாம் அனைவரும் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு இன்றைய தியானம் கொடுத்தமைக்கு நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, கோடானு கோடி நன்றிகள் தாயே. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கிக் கொண்டு கூட்டாக நமது குண்டலினியை உயர்த்தி பந்தன் கவசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.